مساء الخير مشاهدينا، أسبوع جديد ولقاء يتجدد مع السينما وأخبارها ونجومها. أما ماذا في حلقة الليلة؟ فتابعونا. في هذه الحلقة من برنامج سينما أوين ويلسون وفيلمه الجديد نوسكيب في الصالات المحلية، ولكل محبي الرعب والتشويق موعدكم مع فيلم ستانج وادي ريتيرند. إما أبرز أفلام الإثارة لهذا الأسبوع هيتمان ايجنت 47 ولقاء مع أيقونة السينما البريطانية شارلوت رامبلينغ وتوم كورتني. إما بين كينغزلي وباتريشيا كلاركسون راح يكونوا مع بعض بعمل جديد على الشاشة الكبيرة. كما عودناكم مشاهدينا نتجول مع بعض على آخر إصدارات الأفلام واللي ممكن تشوفونها في الصالات المحلية، فمهما تنوعت خياراتكم السينمائية فمن الأكيد برنامج سينما راح يساعدكم أنكم تحددون هذه الخيارات. فبداية خلونا نروح للسينما. إذا مشاهدينا متواجدين في السينما والأجواء أكثر من رائعة، وخلونا نشوف الشباب. السلام عليكم. ورحمة الله. مرحبا، شلونك أخوي؟ الحمد لله تمام. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ أنا السامر. ربعك معاك ولا لا؟ هذا أمي. كلهم شردوا؟ إيه. زين ناديهم خلي يجون معانا. تعال أحمد. لا مش مشكلة، ما نسوي دعاية، خشه. وعليكم السلام، نعرف اسمك؟ أحمد الرفاعي. حلو، جايين مع بعض فبالتأكيد اخترتوا فيلم تشوفونه ولا لا؟ ذا مان فروم أنكل. حلو. عادة تختلفون في الآراء ولا كلكم لا بنكون مجتمعين على فيلم واحد، تشوف دعايته قبل. شنو الأفلام تحبون تتابعونها تفضلونها بشكل أكبر؟ أكشن كوميدي ولا؟ أكشن أو كوميدي. واحد كوميدي أكثر شيء يعني، بس إنه نحن بنقرر قبل بيوم عشان ما نختلف بالوضع. حلو، طيب شلون تقررون؟ تتابعون برامج معينة ولا؟ نشوف الدعايات تاعون الأفلام اللي نزلت جديد، فبنقرر أي فيلم له زي تقدير أعلى. حلو، نقدر نقول أسبوعيا متواجدين في السينما ولا؟ أسبوعيا أكيد. يعطيكم العافية، شكرا شكرا شباب، تسلمون، شكرا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ فواز عبد الله. ونعم، أخوي فواز، عادة يوم تجي الأفلام تحب تفضل تتابع أكشن كوميدي ولا؟ والله أحب الأكشن والكوميدي. طيب أنا أشوف التذاكر بيدك، اخترت أي فيلم تتابع؟ اخترنا فيلم هيتمان، فيلم أكشن جديد. هيتمان 47. نقدر نقول عادة اختياراتك للأفلام مبنية على أساس القصة ولا على أساس الأبطال المشاركين بالفيلم؟ ناخذ نبذة عن الفيلم من الإعلان وندخل. حلو، يعطيك العافية، شكرا لك، تسلم لي. السلام عليكم. شكرا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم حضرتك؟ فيصل. فيصل، جاي تشوف أي فيلم؟ هيتمان ايجنت 47. لأن الأغلبية قاعدين يشوفون هذا الفيلم وقاعدين نشوف إنه في إقبال كبير ومتابعة كبيرة على هذا الفيلم. عادة اختياراتك للأفلام تكون مثلا مبنية على أكشن كوميدي رومانس ولا شنو نوعية الأفلام تفضلها؟ كوميدي أحسن. كوميدي. ليش اخترت أكشن هالمرة؟ بس نغير نجرب. يعطيك العافية، شكرا، تسلم. طبعا لآرائكم مقترحاتكم ولتواصلكم دائما تواصلوا معنا عبر هاشتاج برنامج _سينما. وخلونا الحين نرجع بسرعة للاستديو. كثير من الأفلام اللي تكلمنا عنها بالأسبوع الماضي والأسابيع السابقة وشاهدنا تقارير عن إطلاقها بسلسلة من العروض بنيويورك وغيرها. هذه الأفلام على موعد مع عرضها بالصالات المحلية ابتداء من هذا الأسبوع، وبداية راح تكون مع فيلم نوسكيب. الفيلم تدور قصته حول عائلة أمريكية تنتقل للعيش في تايلاند، لكن سرعان ما تجد هذه العائلة نفسها وسط حالة من الفوضى تعم البلاد، حيث تحاول جاهدة الفرار من هذا المكان اللي يتعرض فيه الأجنبي للتصفية، طبعا ذلك حسب مجريات القصة. نوسكيب من بطولة أوين ويلسون، ليك بيل وبيرسي بوسنان، والإخراج لجون إريك دودلي. 10 years ago, I could not have pictured myself dragging my family to the other side of the world to start over. What if we don't like it here? I think we will. Welcome to Asia. You're gonna love it here. There's like a war going on out there. We're gonna die here. Listen to me. Where's Lucy? Stay here. Lock the door. Lock the door.
We're gonna get through this, okay? Get your head down! Look out! You're alive, Jack. Hey! Just get your family the hell out of here. We gotta get ourselves to the American embassy. We can do that. حفلة بإحدى أرقى الحدائق المنزلية ضمن نخبة من المجتمعات المخملية، سرعان ما تتحول إلى كابوس حقيقي لما يتعرض المدعوين إلى هجوم. هذا الهجوم مرعب من قبل دبابير شرسة. القصة ما راح تتوقف عند هذا النحو، بل راح تذهب إلى أبعد من ذلك، وقت لما تتحول هذه الحشرات إلى وحوش يصل طولها إلى أكثر من 7 أقدام. فلكل محبي أفلام الرعب والتشويق، ستانك ممكن يكون أحد خياراتكم لهذا الأسبوع. Thank you all for coming. And for leaving the kids at home. Help! I think something's bit him! Get inside right now! Oh, gosh. What the hell just happened? Those bees. They're not bees, those are wasps. Who gives a shit? Bees, wasps? How the hell can all of this be happening? How do I know when you'll be back? You don't. Who did it? Help me! روبرت فريند واللي شفنا مؤخرا بفيلم زيرو ثيروم وميت مي إن مونتينيغرو، إضافة إلى رائعة الكاتبة جين أوستن برايد أند بريجيدس، حاليا بدور جديد ومختلف عما قدمه سابقا بدور العميل 47، حيث يقوم من خلال هذا الدور بمساعدة فتاة لإيجاد والدها ولكشف الغموض الذي يلف تاريخ وحياة أجدادها. فيلم هيتمان ايجنت 47 من إخراج ألكسندر باش. Why don't we start with your name? 47. That's not a name. No, but it is mine. What exactly are you? An assassin. And you're here to kill who? You should really let me go. The last time I checked, you're the one locked in here with me, and I'm the one with the gun. No, Mr. Sanders. You're locked in here with me, and you just brought me mine. Look, I know this is gonna sound strange, because it is. He's an engineered human being. Stronger, faster, more intelligent than normal people. They're called agents. What does any of this have to do with me? Your father started the agent program. He knows their weakness. You're the key to finding your father.
The Returned، واللي تدور قصتها حول بلدة صغيرة تنقلب الحياة فيها رأسا على عقب عندما يظهر فيها ناس من سكانها من المفترض أنهم توفوا منذ وقت وبشكل لم تتغير ملامحهم ولا يعرفون ما حل بهم، محاولين طبعا العيش بشكل طبيعي. ولكن الأغرب من ذلك أن سلسلة من الجرائم راح تبتدي بالحصول تزامنا مع عودة هؤلاء. Return protein works as a barrier. It's kind of like a retaining wall. The incubated virus is always there. These people are time bombs. If they miss just one dosage, there's no going back. Bite on this. 6 years ago, I was returned. We haven't received the stock from the lab this week. What? There's 7 dead return at St. John's Hospital and 12 at Central. They can't be sure it was the anti-return groups, but it doesn't look good. We're safe here. No, we're not. Please don't hurt me. I want to be normal. What the hell's going on? I have less than 24 hours. Do you understand that? I can't help you now, Pete. جيك جيلنهال بدور الملاكم بلي من خلال فيلم ساوث باو، حيث يحاول بلي إعادة وضع حياته على السكة الصحيحة بعد ما فقد زوجته بحادث مأساوي، وبعد ما أخذت الشؤون الاجتماعية بنته لوضعها تحت الرعاية. لذلك طبعا راح يسعى بلي لتحقيق ذلك بمساعدة مدربه تيك ويلز، والذي يقوم بدوره الممثل فورست ويتكر. I expected a hard fight. I put my family through a lot. The harder you fight, I get it. Let's go! Only now you've taken way too many hits before you get off. The light heavyweight champion of the world, Billy Carter. I wouldn't be here without my wife, Maureen. Keep walking. Baby, you ain't never been a real man. Let that go. Let's go home. How about I take your belt? No. This court is aware of the tragedy your family has suffered, Mr. Hope. Nonetheless, you have chosen to demonstrate dangerous behaviors while having custody of your daughter. Dad? You need help, Billy. It'll be a year before your suspension is up, which means 0 income. Legal custody of the child shall remain with family services until the father can demonstrate the abilities of a responsible parent. Please, I don't... I'm sorry, please. Daddy, I want to stay with you. I want to live with you. You want me to go with you? No, man. I gotta do this alone. So what brings Billy Hope into my gym? I'm looking for a job, maybe replace a trade. You couldn't handle the rules here, man. I can't lose my daughter. I'll give you my everything. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Gotta let her hate you so she can get better. How'd you like to fight with that title? You think that you can beat Magic? Not without you. I'm gonna fight again. I'm gonna get my kid back. What chance is there that Hope could win? Cards are stacked against Hope. Listen, Billy Hope can make it. Billy Hope is over. This is your time. This is your moment. وإلى فقرتنا الأسبوعية وجولة على مجموعة اخترناها لكم من أخبار وتغريدات سينمائية. فإلى تويتر. ميل جيبسون يختار لوك بريسي لأحد الأدوار الرئيسية بفيلمه الجديد هاكسو. تمديد عروضات فيلم ذيب ل4 أسابيع جديدة في العاصمة البريطانية لندن بعد أقل من شهر على إطلاق العروض في عاصمة الضبط. فرانسيس فورد كابولا على رأس لجنة التحكيم بالنسخة المقبلة من مهرجان مراكش السينمائي. الفيلم الفلسطيني 3000 ليلة، واللي ساهمت مؤسسة الدوحة للأفلام بتمويله لأول مرة عالمياً من خلال مهرجان تورنتو السينمائي.
جيك جونسون يطل مجددا على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم ديكينج فور فاير، والذي يعتبر فيلم مستقل خارج الإنتاجات الهوليودية، والذي بحسب ما يقول جونسون هناك شيء من التجربة الشخصية أو نقدر نقول أحداث نراها في الفيلم قد حصلت معه وجرى توظيفها أو استخدامها لتشكل أساس للسيناريو. بالفقرة التالية راح نشوف لقاء مع جيك جونسون وروزماري ديويت بحديث عن الفيلم وأحداثه. Hey Lee, look what I found on the hill. Hi, Mom. Just thinking about coming down. I just need a break. The body part that was what started this movie. So I was digging in my backyard. I was putting a garden back there with my wife, and we found a rusted gun that could have been a cap gun, could have been a toy gun. I don't know. And I found a bone that could have been an animal's bone. I don't know. This is very strange. Get ready. I found this, and then I found that, man. Well, let's keep digging. We're gonna just sort of hang here. I'm in. Come on, it's gonna be fun. I was really excited because I love his movies. I love these kinds of movies. So I kind of knew I was in, and I knew Jake was involved. And so I knew I was going to say yes before we even sat down, unless it was like to play Jake's doting wife and ask him if he was okay in every scene wearing hot pants, which was not the case. Well, it's a license plate. Wow. You know, there's garbage in the ground. If you dig far enough, you'll find a landfill. I think it's a nice character piece about relationships and what happens when you have a child, what happens to the couple. And I think we have a really great ensemble, and we have like so many talented people coming in and doing such good work. You know, Joe Swanberg really likes to do actor movies where actors really get to act. And so I like making those movies. I like being part of them. And so I think if somebody likes a movie like that, they're going to really like this movie. And if somebody really wants an action-packed summer blockbuster, boy, they're not going to like this movie. Do you not yourself right now? I found something! What do you think is going on here? بين كينغزلي وباتريشيا كلاركسون مجددا إلى الشاشة مع بعض من خلال الفيلم الكوميدي Learning to Drive. الفيلم المستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه حول وندي واللي انفصلت عن زوجها مؤخرا، حيث اتجهت لتعلم قيادة السيارة، حيث يحصل أن المدرب يعاني من مشاكل في حياته الزوجية أيضا. فمن خلال التفاعل بين الاثنين وحديثهم راح يجد كل منهم طريقة ليضع حياته مجددا على المسار الصحيح. ففي الفقرة التالية لقاء مع بين كينغزلي وباتريشيا كلاركسون، حديث طبعا راح يكون عن التجربة وعن الشخصيات اللي قاموا بتقديمها. Every 7 years, the itch comes over him. He gets restless, does something juvenile. I'm not going home with you, Wendy. Oh. Who is it? Darwan Singh Tour for your driving lesson, please. What happened? We're moving. That's good. He's a lovely acquaintance of mine. I just saw him in London. He and his wife, Danny, came to see me in the Elephant Man in London. We went out. I just... It's just one of the special things in my life that I know him and can call him my friend. And I think it serves us well when, you know, getting to know him quite intimately in Elegy. Point your eyes at the middle of the lake. Your peripheral vision sees all the rest. Oh, whoa, whoa! Osama! Oh, I thought we killed you! Shut up! Does that happen to you often? Every day, people try to push your buttons. You don't engage with them, especially when you drive. The first hour on set for me is makeup, which was important in this film. That is not my beard, it is not my hair, as we all know. But then to see Harpreet arrive, maybe in a red turban, and a pale blue shirt, and a red tie. Very important how they present themselves to the world. And of course, that's hugely important to me. To turn up as a driving instructor who was a university professor and say, good morning, I'm here for your driving lesson. Tie, turban, shirt, immaculate, almost military. God damn it. Don't lean on the horn. It's not a boat, just a shortcut. From my experience on this film, I say we've got to have more female creative energy in this business. There is no substitute for it. You can't make it up. You can't invent it. You can't dodge it. And when Isabel operates the camera herself and looks down the eyepiece at my performance, I know that she's filming my vulnerabilities as Darwan Singh as well as my strengths.
And for a female eye to celebrate male vulnerability is hugely important. Here is your reward. You have a master's? I was a university professor, like my father. Why do you teach driving? For a better job, I would have to take off my turban, shave off my beard. People think I look dangerous. But this is how I know who I am, and here it is too easy to forget. I mean, this is a heyday right now with Blythe and Meryl just having Ricky and, you know, the remarkable Lily Tomlin, you know, like, and we're all, you know, north of 50. Some of us north of 60, not, you know, not yet, but close. Well, not so close. But, you know, there is a moment. We're not going to be denied. I believe people want to see these films. I think it's time to discuss road rage. It doesn't matter what is going on in your life out there. When you are at the wheel of a car, this is all there is. Your life right now. واحدة من أجمل الأدوار واللي لعبتها شارلوت رامبلينغ والممثل توم كورتني من خلال فيلم 45 Years. الفيلم مليء بالمشاعر وتدور قصته حول هذين الزوجين اللي من المفترض أنهم عايشين حياة طبيعية وهادئة في أحد مناطق الريف الإنجليزية، إلى أن يطرق الماضي مجددا أبواب توم كورتني والذي يلعب دور الزوج جيوف وزوجته كيت. يحرك الماضي المياه الراكدة بينهما إن صح التعبير. نقدر نقول أيقونة السينما البريطانية شارلوت رامبلينغ وتوم كورتني بالفقرة التالية. It's a shame not to have more photos around the house. I guess we didn't see the point of taking pictures of ourselves. It's a shame. Come on. What are you doing? Come on. I'm not prancing around in the living room at this time of night. This really is a great venue for an anniversary. So full of history, you see? Like a good marriage. I'm so interested in relationships and how relationships work and how they are integral to our lives and how they're integral to defining who we are as people and helping us understand who we are and our self-worth and our purpose and all of those kind of things, that it makes sense to me that films explore those kind of things. And the fact that it's less common to do one about an older couple is strange to me, because like long-term love is just even more fascinating to me, because it's people that have had to work and compromise and work out what their relationship is. What is it? They found her. You know who I'm talking about, don't you? We never talked about it in all the years that we've known each other. And it's tainted everything. You didn't know her? No. I didn't. They're really just enjoying their life. It's quite quiet. They're both retired. And they're going to have their anniversary. And they're preparing their anniversary. And then what happens is his past comes to haunt him and then her, in the form of the body of the girl he was in love with 50 years before, turning up deep in the ice up a mountain in Switzerland. And it spooks him, obviously, and then gets to her. I'd like to be able to tell you everything I'm thinking, but I can't. They ask me how I knew my true love was true. So I smile and say, when a lovely flame dies. I mean, I think they're at a point where they've been together, obviously, for an enormous amount of time, and they've settled into a routine and they've settled into a version of their love, and I think they get on very well. They do love each other. So this eruption, I suppose, and this kind of past coming into the present, it doesn't stop them loving each other. It just makes everything like unstable. Okay, go on. Yeah. I was her next of kin. What do you mean? Officially, I was
her next of kin. I'm sure I told you this before. Well, I think I Kate. remember her husband being another woman's next of kin. Why? Why what? Well, why were you her next of kin? Because they thought we were married. Who did? The authorities, people. What made them think that? We told them we were. The thing about this is that he has nothing to hide. I know about Katya. You know, she was the girlfriend before, 2 years before it was finished. I know she died. There was nothing being hidden. He sort of is haunted by it and wants, in a way, to retrieve that moment. But then he forgets about it. But she can't forget about it. We're going to have dinner. And then we're going to go to bed. And then we're going to get up. And we'll try and start again. أتمنى منكم دائما تتابعونا وتتواصلون معنا عبر هاشتاج برنامجنا #برنامج _سينما، ونقدر نقول وصلنا الحين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شكرا لكم ولمتابعتكم. ما عسى أقول لكم إلا مع السلامة.